guys! Welcome to my vlog. So guys, for today's video is tuturuan ko kayo kung paano mag-slow-mo ng inyong video using CapCut. So let's go! So tap nyo lang CapCut, then new project, and then select nyo yung video na gusto nyong i-edit. So sa akin, ito yung pinili ko, yung Mobile Legends. Then, hanapin nyo yung clip na gusto nyo i-edit. Kung saan gusto nyo na slow mo nyo yung video. So, ito na napili kong clip. Tap speed, then curve. So, choose ka lang dyan kung anong gusto mong pang slow mo. So guys, if nagustuhan nyo ang tutorial video ko today, please like, comment, and subscribe. Bye-bye!